வணக்கம் ப்ரோ. ஷேர் மட்டும் பண்ண வந்தேன் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. எல்லாம் ஷேரிங் மட்டும் போட்டு வந்தேன். ஷேரிங் 2 நிமிஷம். அப்படியே வந்தாலும் வெயிட் பண்ண ப்ரோ. வந்துடுறேன். ஷேர் மட்டும் பண்ணுறேன் ப்ரோ. எடுத்துருவோம் சார். ஆகுது சார். என்னடா எனக்கு வந்த கொடுமை. ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு Mobius கேமிங். நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா Deus Ex Mankind Divided. இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். சைபர் பங்கு மாதிரி தான். இந்த கேம் பற்றி பெருசாக எனக்கு ஒன்றும் ஐடியா இல்லை. பட் ரொம்ப பிடிச்ச கேம் இது. ஆகுமெண்டட் ஹியூமன்ஸ் சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹியூமன் எவல்யூஷன் விளாண்டுருக்கணும். அதை நான் விளாண்டதில்லை. பட் இது எப்படி ஸ்டோரி போதும் பார்ப்போம். புரிஞ்சுக்க முடியும் தான் பார்ப்போம். ட்ரை பண்ணுவோம். நான் வந்த அளவுக்கு ரொம்ப நன்றி. இல்லை போவோம். இல்ல ஸ்டோரியிலே போறேன். The year was 2027. Advances in biotechnology were helping people improve their physical and mental abilities to an amazing degree. Provided, of course, they had enough money. A new breed of people was emerging, half human, half machine. The side conversation about not everyone was happy to see it. I just landed a job as head of security at Seraph Industries, a cutting-edge biotech firm.
David ரொம்ப நன்றி Saraf ப்ரோ, அந்த himself ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, had சூப்பர் given ப்ரோ, me the சூப்பர் ப்ரோ. job. பிளாக் வாங்க Said ப்ரோ, he வாங்க needed ப்ரோ. me to keep his இப்போ people ரொம்ப நன்றி safe. ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. முகேஷ் My கமலாஜ் வாங்க ப்ரோ, ex-Navy வாங்க ப்ரோ. Marine was one of them. செஞ்சு பண்ணி சாமாச்சா வணக்கம் Brilliant சொன்ன ரைட்டு. neuroscientist. எம்மி கமலேஷ் வாங்க, Made it வணக்கம் found a பங்கு, way வாங்க to make பங்கு, வாங்க augmentation பங்கு, வணக்கம் safe பங்கு. and affordable for everyone. நல்லா இருக்கீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா? All she had to do was present her research to Congress. But the night before her big meeting, my security measures failed. A team of Black Op mercenaries stormed into Saraf headquarters, massacring everyone in sight. 3 of the mercs were heavily augmented walking tanks. Their mission? Take out Megan and her team. Tried to stop them. ஸ்டாப் பண்ண Their பார்த்தேன் leader பட் tossed me முடியல. through a plate glass wall. Last thing I heard as his bullets slammed into my brain was Megan's dying scream. I should have died with her. Only I didn't. சுட்டுருக்காங்க Hiring பட் அப்படியே military-grade தப்பிச்சிட்டான். enhancements saved my life. கடைசியில் இவனையும் அந்த The ஆகுமெண்ட் best ஃபிலிம்ஸாக மாற்றிட்டாங்க. augmentation இவனையும் Saraf's இவனை money could மாற்றிட்டாங்க. buy. Took me half a year to get a feel for her. Should have taken longer. But 6 months into my recovery, Saraf Industries was attacked again. திரும்பி அதை அட்டாக் This பண்ணியிருக்காங்க. time by a radical group of pro-human purists. Violent, militant, and fanatically opposed to human augmentation. They claimed to be members of Humanity Front, a non-profit organization that wanted the UN to limit biotechnology research. The thugs broke into Saraf's factory and found machinists working overtime on a top-secret military augment called the Typhoon. Saraf sent me to retrieve it. அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளை When I அனுப்பிச்சிருக்காங்க did, போல் இருக்கு. I அவன் பேர் found தான் one of the பியூர். so-called purists next to it, wired with cerebral ஸ்டோரி implants, காம்ப்ளெக்ஸாக போகும் trying to போல. download its classified புரியுதான் specs. பாபு. Obviously, something more was going on. The ஐயோ Og killed himself before I could question him. Saraf ordered me to dig deeper, so with the help of Frank Pritchard, Saraf's head of cybersecurity, I did. Turns out a second hacker நான் விளாடுவோம் இது had been 12 controlling மினிட்ஸ் me. இது உங்களுக்கு தனியாக போட்டு காட்டுறேன். 12 நிமிஷம் இது நம்ம ஸ்டோரிக்கு போயிடலாம். அது ஹியூமன் எவல்யூஷன் என்ன நடந்துச்சு, அங்கேருந்து எப்படி இங்கே வந்தேன் அப்படின்றது 12 நிமிஷம் போகும். அதனோட தனியாக அதில் போட்டு வேணால் காட்டுறேன். இப்போ ஏம்குள்ள போயிடும். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா துபாய் போயிட்டுருக்கோம். எந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா I once thought I could save the world. இப்போ நடத்தான் ஒரு வாட்டி நான் உலகத்தை காப்பாற்ற முடியும் நடத்தான். பட்டு பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சு. முடியல, அவனால் முடியும். ஒருத்த மட்டும் எவ்வளோ பண்ணுவோம். In yet another augmented terror attack, 251 passengers aboard sister airlines flight 451 were சைபர் killed முன்னாடியே வந்து ஒரு கேம் இருந்தது. when an augmented passenger broke into the plane's cockpit and Cyberpunk கூட ruthlessly better-ஆவே butchered its இருந்துச்சு. flight crew. Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the Og அதை பண்ணுறது incident. எல்லாமே அவங்க முன்னாடி That horrible day 2 years ago when augmented people all over the அங்கே world வணக்கம் வாங்க flew into a சாப்பிட்டீங்க. psychotic killing spree, causing the greatest loss of life in recent history. Sometimes you just have to let go. டைம் நீங்கள் விட்டுருக்கலாம் சார். And டிஎன்பி கேம் embrace what முன்னாடி you've தேங்க்யூ become. ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. Not gonna go all wonky on us now, Hansa, are you? Well, if I do, McCready, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen, am I gonna have a problem with you? உன்கிட்ட பேசுவது வச்சுக்கிறமே வச்சுக்காத. No reason to assume you would. Good, because you are the only augmented operative இந்த on this டீம்லேயே team, மட்டும்தான் and I intend to make good use மட்டும்தான் of இந்த you. மாதிரி ஹார்ம்லாம் வந்துட்டு ரோபோட்டிக் Listen up, all of you. We got a sandstorm barreling down our ass, and we can't afford to make mistakes. We're going after this man, ஒரு இடத்துல an பார்த்தீங்கன்னா arms ஆம்ஸ்டர் dealer named இருக்கான். Shepard. He's ex-Belltower, Belltower, முன்னாடி one of the போய் special தெரியல. forces commanders who disappeared during the incident. இன்சிடென்ட் அப்போ And he's come out of hiding. பட் இப்போ திரும்பி வராமல் போல இருக்கு. Cannot be good. It's not. He's selling ஓ weapons இல்லை இல்லை, and அவன் வந்து வெப்பன் military-grade வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் போல. ordnance to மிலிட்டரி terrorists. ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா டெரரிஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் போல இருக்கு. This is a run scene. பார்த்தீங்களா? The undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see Interpol's got. For 3 years he's worked hard ரொம்ப to get in வருஷமா tight with அவங்க the கூட Jinn, வேலை பார்த்து an அவன் பத்தி Iraqi information smuggling கொடுத்துருக்கான். cartel that's infected the Eastern Hemisphere like a plague. Last week, our arms dealer sent a message to the Jinn, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. அதான் They told Singh to handle the ஆம் buy. சரிங் They're பண்ணிருக்கான். not gonna like it when Interpol disrupts that party. Singh's cover really that good? It is right now,
We need to keep it that way. செம்ம ஸ்டோரி இத புரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம். This is where the deal's going காம்ப்ளெக்ஸா down. இருக்கும் ஃபுல்லாவே. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned இந்த ever இடத்துல தான் since the இருக்கிறதா உங்களுக்கு தகவல் incident. கிடைச்சிருக்கும் போல. It's not a pretty picture உள்ள என்ன inside. இருக்கு சரியா தெரியல. Let me guess. Most of the labourers were augmented with heavy-duty industrial rigs. So when the incident hit and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the place ever since. So what's the plan, Director? என்ன டைரக்ட் என்ன பிளான்? Singh's meeting Shepard on the ground floor, inside the hotel's main atrium. He sent the bulk of his gin crew to the penthouse levels to secure a vantage point. Okay. I want McCready's team to take up positions overlooking the atrium and make the arrest. Okay, வாயா. Jensen, you're going in solo from the roof. My objectives? என் வேலை. Keep the gin from joining the party. As far as we can tell, only one route connects the atrium to the penthouse level. A halfway decent elevator shaft. Here. நமக்கு வேலை I அங்கதான். want you to block access விஜய் to அவங்க it. பாத்துக்குவாங்க. நம்ம அவனை ஜாயின் பண்ணாம ஓடணும் அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் கிடையாது. Do you plan on relying solely on your augments for this one? I'd ஏன்னா recommend அவங்க taking a மட்டும் little போய் போறியா இல்ல வேற hardware, ஏதாவது வேணுமா? just to be sure. கரெக்டா அப்படியே சொல்லிடு. போனதுக்கு அப்புறம் துப்பாக்கி வேணும், குண்டு வேணும் கேட்டுருக்கூடாது. நேத்து நான் வந்துட்டு We've got a UC in there. Might be easier to maintain his cover if he's not the only one still breathing when this is done. Smart thinking. Yeah, but if anything does happen to him, you'll be telling his wife after you get out of ஒண்ணு the ஆகாதடா. hospital. நிகேஷ் ராஜ் கமலக்கன் of course. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. What about முதல்ல பாத்துட்டேன் ப்ரோ கமெண்ட் range? படிச்சேன். There's lots of wide spaces and high ceilings in there, but a number of tight and constrained rooms too. என்ன ரேஞ்ச் வேணும் It's a உனக்கு? crap ஷார்ட் shit, ரேஞ்ச் வேணுமா really. லாங் ரேஞ்ச் வேணுமான்னு கேக்குறான். நம்ம லாங் ரேஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க. ஷார்ட் ரேஞ்ச் அது விளையாண்ட முடியல. Well, I'm not looking to play dice with anyone in there. அவன் கூட Give வேணா me சண்டை something போட with முடியாது. distance. Your call. Less chance of being seen and compromising Singh that way. One last thing, Jensen. Singh said that Jin are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. He's got a better chance of maintaining cover if you disable it. I'll keep an eye out for it. But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in. There is, and we got the intel on this mission at the very last minute. கடைசில தான் அந்த mission So we're intel scrambling a கிடைச்சிருக்கு. So நம்ம little. கொஞ்சம் If it தடவை comes to it, your number one priority is keeping the Jin out of that என்ன atrium. ஆட்ரி வந்து வெளியே வைக்கிறது நம்ம Copy that. வேலையது மட்டும் தான், வேற எதுவும் கிடையாது. உனக்கு வேலை அதுதான். அவனை காட்டி ஜாயின் பண்ணா மக்கள் பாத்துக்குவாங்க. We're approaching the target building. You're up first, Jensen. Let's do this. துபாய் 2029. Task Force Actual. This is Knife Leader. Engage hush drives and descend to Angels 1-5. ஆஹா இவரு நான் தெரியும் பேரு. சரி நம்ம வந்து இறக்கி விட்டாங்க. என்ன பண்ணுறது பார்ப்போம். ஸ்கைரிம் பண்ணுற ஐடியா எனக்கு இருக்கு. போட்டால் பார்ப்பாங்களா? அது ரொம்ப கிராஃபிக்ஸ் ரொம்ப பழசாக இருக்குயா. எனக்கு அது பண்ண ஆசையா அது. நான் போகிறதெல்லாம் போடுறேன், எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. Team leader, this is Jensen. I'm on the roof. நான் ரூப்ல Solid இறக்கிட்டேன். copy. Move into the building. போறதெல்லாம் The போட்டு access கிடையாது. route you எனக்கு need to எந்த block கேம் is at the போறதெல்லாம் far பிரச்சனை end of the கிடையாது. penthouses. And keep in mind, the direct route might not be the easiest one. ஒரு நிமிஷம். எனக்கு போறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. graphic ரொம்ப பழசு, அதனால பார்ப்பாங்களா? அதான் பிரச்சனையே. அது இல்லாம லென்த் கேம் ஆரம்பிச்சா வீடியோ ஊரையாம டிராப் பண்ணிட்டு இருந்து எங்க போறது? McCready will advise once his team is on the ground. உனக்கு என்ன ஸ்கைரிம் போடணுமா? விடு போடுறேன் விடு. ஒரே நிமிஷம் ஸ்கைரினா நான் பண்ணுறேன்யா, நான் பண்ணுறேன். பார்க்கறதுக்கு ரெடினா நான் பண்ணுறேன். எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. போட ஆரம்பிச்சு
எடுத்து தூக்கி போடலாம் அதெல்லாம். என்கிட்ட சண்டை போகிற ஐடியெல்லாம் கிடையாது. கிராபிக்ஸ் மோடு போட சொல்றியா? யோசிச்சேன். சரி ட்ரை பண்ணுவோம். ஓ lag ஆக தான் செய்யும் மக்களே. Jensen, we're moving through. Oh, fuck! What's wrong? என்னாச்சு? The Jinn have got a few Jennies up and running. We're gonna have to hack keypads. You should enjoy it, McCready. They have colors and shapes. நீங்க பாத்துங்க. Just என்கிட்ட remember, வராதீங்க red மக்களே, means bad. வகுந்து விடுங்க. Fuck you. இது ஆகுமெண்ட் நம்மளோட பவர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குதா? ஸ்மார்ட் புஷ் 1 2 3 5 போமா? ஐயோ என்னத்தை எடுத்து விட்டேயா? ஒன் 4 2 F2 F3 F1 கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம இன்வென்ட்ரி இதெல்லாம் எது கேஸ் கிரனேட் எது தெரியும், இது ஸ்மோக் கிரனேட் நம்மகிட்ட பதிக்கணும். மிடில் மோஸ்ட் வச்சுருந்தேன் நான். ஐடியா மிடில் மோஸ்ட் வச்சுருந்தேன் நான். எப்படியா மார்ச்சு இதை மட்டும் மிடில் மோஸ்ட் வச்சுருக்கேன். அதான் நம்ம நல்லது. நான் டப்புன்னு ஓப்பன் பண்ணலாம். அதெல்லாம் பவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பவர் இல்லை. கடற்காரணும் வேற வழி இல்லை, அப்படிதான் வரணும். இதை பாருங்களேன், ஹேக்கர்ஸ் கேம் பண்ணிருக்கீங்க யாராவது? ஸ்டாப் வாம். இப்படி போகும், இப்படி போகுதா? அப்போ இதை எடுப்போமா? முடியாது. Anomaly detected. Yo. Trace program initiated. ஐயோ இவ்வளோ ஸ்லோ பண்ணக்கூடாது, சீக்கிரம் ஃபாஸ்டா. Access granted. Granted. இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்குயா. போக வந்துட்டு ரொம்ப கொடூரமாக பண்ணுவாங்க. உண்மைங்களா? இல்லை நான் தெரியும், நீ மூடு. நான் பல ஏன் எனட்டெல்லாம் அந்த இதை பற்றி பேசாதீங்க. பார்த்துட்டான்டா சார். அவ்வளோதான். வேணெல்லாம் போய் சண்டை போட்டுருக்கேன் நான். கீழே போட்டால் எடுத்து வச்சுக்குவோம், எதுக்கும் தேவைப்படும். ஆஹா இருக்காயா? படலையாடா? பட்டுருச்சு. ரியலிஸ்டிக்காக காமிச்சிருக்காங்கடா. பென்டோஸ் போகணும்.
Jensen, Mac, listen up. Doppler shows that sandstorm's moving in fast. It's big and it's gonna hit us Lighting hard. gaming. Gotta வாங்க hate bro, the ரொம்ப fucking நன்றி bro. desert. Thank you for Confirm coming, visual? bro. I can. Time is not on our side. Copy that. Solid copy. இதெல்லாம் உண்டு. ஆஹா ஆஹா ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கான். லீக் அவுட் பண்ணி கொண்டு வரலாம். ஏடா குச்சுடா. கொஞ்சம் லாக் ஆகும், சட்டரும் ஆகும். ஒருத்தனை லாங் வச்சு அடிச்சிருவான். அவ்வளோதான், பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. யோ செத்துட்டானையா. யோ எப்படியா அது அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாவா இருக்காங்க? நான் யா போங்கயா, தெரிஞ்சு பண்ணாதீங்கயா, அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாவா இருக்காங்க. செத்து போனாயா வைட்டபிள் ப்ரோ. அந்த கேமே அப்படிதான் ப்ரோ. நான் அதுக்கப்புறம் கேப் போட முடியாது ப்ரோ. அது கேமே அப்படிதான் ப்ரோ. கேம் நேமே அதான் ப்ரோ. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. கிளிக் பண்ணா கேம் தான் வரும். வேற ஏதாவது வருதா? நல்ல வேலை கேம் தான் வருது. அத்தாடியாத்தா நல்ல வேலை. வைட்டல் வாங்க ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. நல்ல வேலை, சத்த நேரத்தில் பயந்துட்டேன் ப்ரோ. பட்டுக்கு நம்ம டேக் கொடுத்து வேற எதுவும் வந்துடுச்சு போல. போயிட்டேன் வந்துட்டு ஏமாட்டேன் பொண்ணு. இருக்கு சந்தோஷம். ரொம்ப கொடுத்தீங்க. பட் இதெல்லாம் ஸ்டோரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமான்னு தெரியல. அதுதான் கொஞ்சம் பக்குன்னு இருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா அப்பப்போ டிபிபி அப்பப்போ எஃபிபி. டேய் வேணாம்டா, எனக்கு தெரியல விளாட. சுத்திகமி வாங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 3 members are there. Good. There is too much riding on this deal. Last thing will come breaking down. فهمت. يلا نبتدي نتحرك. أكيد. இவ்வளோ பெரிய மடமுட்டியா இருப்பான்னு நினச்சி பார்க்கலடா. வெறும் மடமுட்டியால இருக்கான். வர ஆத்தாடி. பாருங்க எப்படி மயக்கம் போறானு. கொஞ்சம் அப்படி மயக்கம் போடுறாங்க. கிட்ட போயிடலாம், அதான் நல்லது. இல்லை மேலே தான் இருக்கணும். யாரும் இல்லைங்க இப்போதைக்கு, யாரும் இல்லை. அதே போவோம். ஒன்று டிடெக்டே பண்ணலையா? Jensen, watch your 20. Working my way through the penthouses. Remember to keep an eye out for the Jin's communications booster. If you can, disable it. Roger that. மெர்சிபுல் ஷாட்டா? மெர்சிபுல் சோலா? ஒரு நிமிஷம் பயந்துட்டேன். நம்ம எங்க தலையில தான் நடக்குது மெர்சிங்கிறாங்க அப்படின்னு. ப்ரோ நான் மறைஞ்சு போவேன் ப்ரோ. அது எங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. மறைஞ்சு போறது ஒரு பவர் கொடுத்தாங்க தானா. இதா இது பாக்குறீங்களா? காட்டவாது எப்படின்னு வேண்டாம் பிடிச்சிருவாங்க. நான் அப்புறம் காட்டுறேன். பாத்தி பாக்குறானே.
இருக்கிறது العاصفة الرملية بتقرب بسرعة أوي. هو في حاجة؟ ما كنتش سامع بس. பென்டோஸ்ல போக முடியும். போறதுக்கு நம்மள்ட்ட ஹெல்த் இருக்குமான்னு தெரியல. சரியான அடி அடிக்கிறாங்க. ஈவரக்கெல்லாம் அடிக்கிறாங்க. கொஞ்சமா மனசாட்சிலாம் அடிக்கிறாங்க. எஸ் கேபிட்டல் ப்ரோ அது மொத்தமா போட்டா ஒரு மாதிரி தெரியுதா ப்ரோ? அப்படி வந்து அப்படியே இப்படி தெரியுதா? Listen up, everyone. What Jack's a hacked into the what a Jin's radio signal. Checking the patch now. We should be hearing Sing any second. நல்ல வேலை வந்துட்டேன். அப்படியோ அடிச்சு பிடிச்சி வந்துட்டேன். الراجل هيبقى علينا حاجات جاية كمان شوية. روح قول لبقية الناس إن أنا هعصبكم. நிறைய பேர் வருவாங்க ப்ரோ. وخليكم يعني منتظرين. Patch is clear. Solid copy. Good. I'll repatch us once the deal kicks off. Jensen, we're inside the agent. What's the 20? Hurry the fuck up. செத்துட்டேன். அச்சோ. Enemy helos inbound and this sandstone's getting close. You get that comms booster disabled? Maybe. Couldn't find it. Well, you better have Sing's comms. Otherwise you'll be answering to me. போட்டுருவாங்க. இது கொஞ்சம் டப்பு தான். நேரம் கொஞ்சம் லாங் டப்பு தான். இடம் போதிய கண்ணு வசதிகள் இல்லை. போட்டாங்கிட்டு இருக்கேன். ஒரே அட்டி தலையாட்டி. وصلوا already؟ இல்ல அதுக்குன்னு இங்க இருந்து கொடுக்கறதுனா எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் نلزم தெரியுமா? المخازن الموجودة على السطح عشان تكون بعيدة من الرمل. Good. There is too much riding on this thing. Last thing we need is the helicopter breaking down. يلا نبتدي نتحرك. Quit fucking around. போய் சாவனா ஐயா ஸ்க்ரீன் எல்லாம் போடக்கூடா தெரியுது. அப்படிதான் தெரியும். நான் ரோபோ தானே கிட்டத்தட்ட. சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படிதான் தெரியும். அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு போங்கடா. உதவிகரமா போகும். சாகரப்போ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு போங்கடா. என்ன வச்சிருக்கான் முன்னோட வச்சிருக்கான். புண்ணியமா போவ. مفيش حاجة. مفيش حاجة. எந்த தொட்டில விழுந்திருக்கானுங்களோ தெரியல வேற. أنا بتهيألي شفت حاجة. Are you sure it was this way? நல்ல வேலை. It's too quiet. கீழே கேஸ் சார். What's taking so long? Jensen, what's your 20? Working my way through the penthouses. Remember to keep an eye out for the Jin's communications booster. If you can, disable it. Roger that.
ஏய் எனக்கு ஒன்றுமே ஆகாதாமா, நான் அதில் இறங்கி போயிடலாமா? பட் இதில் போக இதில் இறங்கி போனால் போகலாம், அதில் வழி இல்லையா? இருங்க வேறு ஏதாவது இப்போ வழி தேடாமா? நம்மள அந்த மாதிரி படத்திருக்காங்க. சூப்பர்ல. 500 போயிட்டாரு, வேற லெவல். இவ்வளோ பேர் இருக்குங்களா? அவ்வளோ பேர் புறா ஜமாச்சு போகிறது. யாருமே இல்லை, ஒரு டைவை போடுவோம். كل اللي انا عايزه ان اخرج من المكان الكئيب ده. நான் எவ்வளோ போடுறோமா கொள்ளக்கூடாது, எனக்கு செலுத்து இருந்துட்டு. اكيد اللي حصل ده بسبب الهوا. يكون ايه يعني؟ شكل الموضوع. Listen up, everyone. Chang's hacked into the Jin's radio signal. Checking the patch now. We should be hearing Sing any second. ايه رندبا دول اتاك دون بادي. خليل، الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جايه كمان شويه. روح قول لبقيه الناس ان انا هحصلكم وخليكم يعني منتظرين. Patch is clean. Solid copy. Good. I'll repatch us once the deal kicks off. Jensen, we're inside the atrium, taking up positions on the terraces. What's your 20? Still moving. Well, hurry the fuck up. Enemy helos inbound and this sandstorm's getting close. You get that comms boost? அதாவது கோல் ஃபர்ஸ்ட் ஐவோ போட்டு போணும். போட்டு பேங் பட்டன். They're disabled? Negative. Didn't find it. Well, you better hope Singh's cover stays intact. Otherwise, you'll be answering to me. அலசி இப்போ இங்க வரணுமா நாம? ஆமா. காசு ரிஸ்கியா அது. இதெல்லாம் போறது. கோச் வந்துட்டாங்க, இவங்க வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன். இல்லையே சம்மந்தம் லாக் ஆகாது, அப்படியே தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். அதானே Anomaly detected. ஏய் Trace program initiated. வந்துட்டாங்க பைத்தியக்காரங்க. போட்டாங்கல்ல. ஏந்திடுறான், தலையில் அடிக்கிறான். அவன் கேஸை போட்டாச்சு. தலையை காமித்தல, நீ தலையை மட்டும் காமித்தல. மயக்கம் போடு நீ. கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் போலையே. என் தலைவனுக்கு இந்த பசு கேமில் இருக்கு ஆரம்போ ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? அப்படிதான் அவர் இருக்கு. நம்ம எடுக்கிற எம்னா அப்படி வருது தரா. கேம் வாங்க, இங்கே தான் இருக்கேன் வரைக்கும். இங்கேருந்து இதுக்கு வரணுமா? ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ள தான் வாங்க அமைச்சிடுறீங்களே.
அதுக்கு நான் ஏன் போகணும்? அப்ப இங்கே வந்துடுவேன்ல. இந்த இதுக்கு வரணுங்க, இந்த போர்ட்டுக்கு வரணும். அதுக்கு தான் வரணும் கடைசியில். Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. அவ்வளோதான். கரெக்டாக ட்ராக் பண்ணி அதுக்கு போகணும். அவ்வளோதான். பாருங்க, பார்க்க சூப்பராக இருப்பான் பாருங்க. ரூம் தாத்தான்னு இருக்கான் பார்த்தீங்களா? This is Jensen. Thanos access route Thanos secure. access route வந்து செக்யூரா இருக்கு. Copy that. ஜின் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்க About மாட்டான். fucking time. Enemy helo sighted. லோக்கி இல்ல ப்ரோ, நான் சாயந்தரம் தான் பார்க்கணும் ப்ரோ. நேற்று என்னமோ பண்ணிட்டு பார்க்காம போட்டுட்டேன். நேற்று கேம் செட்டிங் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறமே செட்டிங் வச்சு Position. Strike 2. All set. ப்ரோ எல்லாரும் டிஸ்கார்டில் ஜாயின் ஆகிக்கோங்க. Strike 4 in position and holding boss. Eyes up, safety's off, guys. அனைவரும் டிஸ்கார்டு வருது. மையமே Watch your பெருகு. fucking mouth, Halliday. Both of you shut up. 5 in position. சுரேடி ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் ப்ரோ. வாங்க 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 ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. அப்படியே அப்படியே ஷெப்பர்ட் அங்கே தான் இருக்கு, எல்லாமே அங்கே தான் இருக்காங்க. பெரிய பெரிய பெட்டிகளாக இருக்கு. Remember, Sing's down there, so watch your fire. You got balls, Sing? Executing a boy with a sandstorm on her ass. Infinity Stone. அதான் சொல்றேன், மார்வல் வந்து அவங்க தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க. You can call me Shepherd. இல்ல செப்பர்னு கூப்பிடலாம். How biblical. Are these the weapons? இதான் அந்த வெப்பன்ஸா? ஆஹா, ஜப்பா எனக்கு கூட அந்த கையை ப்ளீஸ்ரா. They're getting harder to come by. Guns are still on the chopper. Show me the cash quick and we'll... What the? வேற எவங்க ஒரு குரூப். Pug has been crushed. Shepard is dead. What? By who? What's யாருமே going on தெரியல, down புதுசா ஒரு there? ப்ரோ. This isn't the gin. ப்ரோ Repeat, it's not the கண்ணாடியை gin. பாருங்க ப்ரோ. ஆனா எனக்கு இருக்க பவர் உங்களுக்கு இருக்கு ப்ரோ. பிரச்சனை. The weapons. Open fire. Open fire. சுடுங்கடா சுடுங்கடா சுட்டு தள்ளி. Make it a grab for the chopper. You got a shot? Negative. We're under heavy Yo, fire down here. மறந்துடுங்க. We can't let that chopper take off, Jensen. ஜென்சன், நீ தான் அடிக்கணும் ஜென்சன். I got it. பாருங்க, ஒன்றும் கரெக்டாக பண்ண முடியுதான் பார்க்க, இங்கேருந்து அடிக்க முடியுதான் பார்ப்போம். This is bad. They're closing in. We're gonna lose Sing. Jensen, I can't reach him. இவனால கீழே போய் சண்டை போடுங்க. நான் லாங் ரேஞ்சில் இருக்கேன்யா, படுத்தாதீங்க என்னையா. சும்மா உங்களுக்கு பண்ண முடியல ஆட்டு. Jensen, this sandstorm might have just bought us some time, but you need to disable that chopper. Copy that. நல்லா கண்ணு கொடுத்தீங்கடா எனக்கு, சண்டை போட சொல்லிட்டு. சரியான கண்ணை கொடுத்துருக்காங்க. நினைக்கும் போது பெருமையா இருக்கு. கண்ணே வேஸ்ட் பண்ணாரு. ஏயா அப்படி பண்றீங்க? வினா போன கண்ணை என்ன கொடுத்து சண்டை போடுங்கிறாங்க. சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு, டேசரை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஓ என்ன டிக்கி சிறப்பா இருக்கா? இவ்வளவு பெரிய சண்டையில எனக்கு என்னத்தை கொடுத்துருக்காங்க பாரு டிக்கி. உனக்கு சிரிப்பா இருக்கு. We're gonna lose Sing. Jensen, I can't reach him. Jensen, this sandstorm might have just bought us some time, அமைதியாரா, but you இருக்க need to தடுப்பு disable that விட்டுறோம்டா. chopper. Copy that.
எல்லா கண்ணும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கண்ணை வச்சு நான் என்னையா பண்றது? ஐயோ, இதுல ஆமோ இருக்கா? ரொம்ப புல்லட் இருக்கு. பயோசிலுங்க. ஓடிடுறா, கைக்குள்ள ஓடுறா. என்னால முடியாது, வாய்ப்பே இல்லை. நான் சண்டையெல்லாம் போட முடியாது. என் மேல அவ்வளவு பயமோ? நான் ஏதாவது செஞ்சிருவேன்ட்டு. ஐயோ, என்ன சண்டை நடக்குது? என்ன குண்டையா கொடுத்துருக்கான் இவங்க. கண்டிப்பா சூரியடை போடுங்க ப்ரோ. யூனோ கேம் உங்களுக்குமா? எனக்கும் யூனோ. போடுங்க ப்ரோ, நம்ம டிஸ்கார்டு. அப்புறம் ஐயோ, நாட்டின் ரேஞ்சரா பலவா. அதாவது Man down. Who's hit? Jensen. Strike team. Sound off. It's Singh. Repeat. Singh is dead. Oh, good fucking job, Jensen. You fucking bellend. சரி, அடிக்காதீங்க. என்கிட்ட கண்ணு சரியில்லை. நானே ஒரு அப்பாவி. நான் ஒரு அப்பாவியா? என்கிட்ட கண்ணு இல்லையா? பயோசன் இல்லையா? விட்டுருங்க என்னைய. என்னது டைப்பு? நம்ம சண்டை போட்டுதான் ஆகும். அது இல்லையா? நான் எவ்வளவு பெரிய ஆளு, எனக்கு கண்ணு கொடுத்துருக்கேன் பாத்தீங்களா? நானே தீவிர சொப்பு ஜாமா சொன்னிட்டு இருக்கேன். அதை விளாட்லாம் பார்த்தேன். கிராபிக்ஸ் ரொம்ப மட்டமா இருக்கு ப்ரோ. நான் பார்த்தா போட்டா ஓடிடுவாங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் போட்டோம்னா அதனாலதான் ஒரு 12 நிமிஷம் ஸ்டோரி இதில் பார்க்கலாம் பார்த்தேன். அதுவும் 12 நிமிஷம் போகுது. நான் சண்டே போட மாட்டேன், நீயே சண்டை போடுங்க. கண்ணு மயிருமே கொடுத்துட்டு சண்டை போட. Jensen, this sandstorm might have just bought us some time, but you need to disable that chopper. Copy that. வாங்க தட்டி வாங்க. பவர் இல்ல, அதனால எங்க இருக்காங்க ட்ராக் பண்றதுல. இது என்ன கண்ணு? இது நல்லா இருக்கே. ரெண்டும் ஒரே கண்ணு தானா? ஐயோ, பேட்டில் இது அதிரியா. ஆனா ராம இருக்கு, அது அப்படித்தானே தெரிய முடியும். என்ன தெரிய முடியும்? Advancing on target! ஒரு ஆமோ ஒரு புல்லட் ஒன்றும் கிடையாது. என்ன பண்ண போறேனோ தெரியல. ஆமோங்கிற ஒண்ணு எதுலையுமே இல்லைங்க. நான் இவனும் ஆமோ தர மாட்டாங்க.
ஆமா வச்சிருப்பானா? இருக்குப்பா. ஆனால் இதோட ஆமாம் கிடையாது, இன்னொன்று இல்லை ப்ரோ. பாஸ் நான் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, சாப்பிட முடியும். சாப்பிட்டீங்களா? உனக்கு எவ்வளோ புல்லட் சொல்கிறது? இல்லை எவ்வளோ புல்லட் தான் சொல்கிறது உனக்கு? Jensen, step it up. That chopper's about to take off. நான் சண்டை போடக்கூடாது போல, அதுக்கு தான் போகணும் போல. Who's hit? Jensen. Strike team. Sound off. It's Singh. Repeat, Singh is dead. Oh, good fucking job, Jensen, you fucking bellend. Miller, chopper's been grounded. கழட்டிட்டேன். Jensen. You're welcome. ஏய், வேற லெவல். ஆமா இருக்கு ப்ரோ, கீழே குட்டி தான் கிடக்குது. ஆமா இருக்கு. நம்ம எதிர்பார்த்தாலும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. நான் ஒரு நல்ல அசால்ட் ரைஃபிள் கிடைக்குன்னு பார்த்தேன். ஆமா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிசி பில்டு பண்ணணுமோ இல்லை லேப்டாப் வாங்கணுமோ அந்த கட்டத்தில் வந்துட்டு முதல் பண்ணணும் அப்படின்னு செய்ய முடியுமா? இது ஆர்க்கம் நைட்டு, குவாண்டம் பிரேக். யாரா தம்பி வாங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் நம்ம லிஸ்ட் ஆகி செய்ய முடியலாம். From molecular size computers. Human controlled evolution available to all. டைட்டில் வருதா? சூப்பர். We will merge with machines, with computers. When this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you. No, stop! இதெல்லாம் பண்ணா எலிமினேட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதா? Scenes of horror on the streets of Detroit. Madness has gripped mechanically augmented people. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. People are dying out there. கேம் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ்லாம் இந்த 650 எடுக்குது ப்ரோ. பட் ரேம் பத்தல ப்ரோ. நான் 8 GB ரேம்னால நான் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பின்னாடி OBS வரனால ரேம் பத்த மாட்டேங்குது ப்ரோ. அது ரேம் இல்லாம ஓட்டினா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பீஸ் இருக்கு ப்ரோ. Calling for the relocation of its augmented citizens. It's a new world out there. It's afraid of people like us. Bust into safe and secure segregation industries close to the doors. I didn't think it would end with the எக்ஸ்டர்னல் GPU இருந்தா மட்டும் தான் ரன் ஆகும் போல ப்ரோ. We were victims. This is retribution Now, for a tragedy we could not control. Okay bro. They control us. They buried the truth of this information. Possible detonation. முன்னாடியே சபர் மாதிரி வைக்கணும். Another terrorist attack, this time in a police station. The United Nations Security Council has tasked. A new anti-terrorist intelligence. எக்ஸ்டர்னல் GPU வேணும் தலைவா. நான் அல்ட்ரா செட்டிங்ல வச்சேன். ஃபுல் அல்ட்ரால வச்சேன். 4 GB பத்தாது VRAM அப்படின்ட்டான். ஸோ அதனால் குறைச்சிட்டேன். ஃபுல் அல்ட்ராவில் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தேன். உங்களுக்கு 4 GB பத்தாது அப்படின்ட்டாங்க. மேம் கெஞ்சி பாருங்க. அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் போல். இப்போ வளன்ட்டு ஏன்னா இது என்ன IP அட்ரஸ் மாதிரி இருக்குது. What have the events in Dubai cost us? They knew the risks. How many assets did we lose? All of them. The sandstorm didn't help. The mission was a success. Clearly, your scale of success is a generous one. However, the erratic nature of the attack could work to our advantage. Interpol will be confused for weeks, and with our continued guidance, the people will come round eventually. We are all in this for the long game, after all. That's never changed. You think so? Do I need to remind you all how far we have veered off course? The Og incident has caused a schism in society. Things are worse than we projected, and growing more unstable every day. This will not be tolerated. To ensure the success of our vision, the disruptive elements must be exiled. No one here. But let me fly to New York and personally evaluate the situation. We may already have the votes we need to ensure that the Human Restoration Act passes.
இவன் வந்து திரும்பி மனுஷன எக்ஸலன்ட் வாங்க ப்ரோ ரொம்ப ரெண்டு பேரும் வாங்க ப்ரோ நீங்க திரும்பி வந்து அவங்கள மனுஷனா மாத்தணும்ன்ற மாதிரி இவங்க ஒரு ஐடியால இருப்பாங்க போல to silence anyone opposed. Proceed. எதிர்த்து யாருனாலும் அவங்கள வந்து கடக்குற அளவுக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கு. It won't succeed, Lucius, even with Dowd's money. You know what Rand will find in New York? Weak, ineffectual men. And with Nathaniel Brown still an unknown factor. Of course. That is why we're proceeding with our alternate strategy. You have claimed much in the past, Page. This is your chance to deliver. Everything is in place. We can initiate whenever you wish. Jaina seems to have eyes everywhere. He and his juggernaut collective. Janus won't. என்னாச்சு ஒரு கமெண்ட் கூட காணாம நல்லா தானே போயிட்டு இருந்துச்சு. எக்ஸலன்ட் ப்ரோ லாஸ்டா போட்ட யூனோ ஹாய் மட்டும் தான் எனக்கு காட்டுது. அடுத்த கமெண்ட்டை காணாமே. யூடியூப்ல சாவடிக்கிறாங்க ப்ரோ. Be initial. I've made arrangements. மொரட்டு நன்றி. இந்த நன்றி தானா? ரைட். Now it is time to get everyone's attention. Page, activate the sleep cell. அங்க ஃபவுண்டேஷன் போட்டாச்சு. ஓகே அட்டாச் பண்ணுங்க ஏன் பண்ணிட்டு. திரும்ப ஹியூமன்ஸா மாத்தணும் ட்ரைலர் இருப்பாங்க போல. பட் அவங்க என்னன்னா ஆகுமெண்டேஷன் லீவ்ஸ் மேட்டர்னு அங்கிட்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்படியே இருக்கவங்கள எடுக்க விட்டுற வேண்டியதானே. எடுத்துக்காங்கள திரும்பி பிடிச்சிட்டு அதை விட்டுட்டு திரும்பி எந்த பண்ணிட்டு விட்டுருக்காங்க. சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க போலயே. இதுக்குள்ள கண்ணாடி வருது. Przyjazd za 5 minut. யாரு வைப்பா சும்மா டிராவல் பண்ணிட்டு வரவா. இதுக்குள்ள கிளாஸ் வருது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ செம்மையா இருக்கு. இந்த கேம் ஏதோ எவ்வளோ ஆஃபர்ல வாங்கணும் ப்ரோ. 200 எவ்வளோக்கோ ஆஃபர்ல வாங்கணும். Miller, it's Jensen. Just getting off the train now. Copy that. We'll debrief when you get in. You coming straight to the office? Unless there's a problem at a checkpoint. Your papers should be in order. Just keep your head down. Miller out. டோட்டலாக மாற்றிட்டாங்க ப்ரோ. ஒரு ஐடி மட்டும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. என்னதான் வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. இந்த பாருங்க இந்த கிளாஸ் தான் வேற லெவல். நம்ம அமேசானில் விற்க தான் பாருங்க. தானே வந்துட்டா டோ ஜென்சன் ப்ரோ. வேடும் தலையும் தான் ப்ரோ வேற லெவலில். So sorry. Very sorry. Damn it. Oh, cool. Damn Clank! Why don't you watch where you're going? Here, let me help you with that, ma'am. Man? Seriously? You could have gone with Sweetie. You get my message about Dubai? Yeah. I'm glad you're all right, Adam. That ambush sounded pretty bad, man. Not something I was expecting, that's for sure. Any idea who hit us? Well, I'm sure your task force will come up with something, and that it won't be what the Juggernaut Collective digs up. Kinda odd, though, don't you think? Interpol sending your team, the Prague team, to Dubai in the first place? Miller said they were scrambling. Last minute intel. We were the only strike team available. Yeah, well, that's a lie. Better get moving. Collective has been keeping tabs on all task force divisions ever since we slipped you into one of them. They've got a team in Oman. A hell of a lot faster than you guys. So why send us? I don't know. If the task force is an Illuminati front, like we all suspect, it doesn't make much sense to send it into an ambush. Unless they wanted our team to see something. Officially. Found it. Here. Alcover! Si prepesi papiri. Go. Si prepesi papiri na inspekcji. Make a scene, Adam. Wouldn't dream of it, Alex.
மோனோலித்தா மோனோலித் WB I swear it's gotten even worse here in the past few days. Everyone looking over their shoulder. Terrified Augs like us are going to attack them again. But he probably will. Treat people like animals long enough, they'll start acting like animals. You say that like there's nothing we could do to stop it. I already tried 2 years ago. Didn't work out so well. So what? Are you saying we should just give up? Let hatred and prejudice take over? The hell with that! I'm saying I can only go after enemies I see, Alex. The men who caused all this, the true power brokers, they're the ones I need to stop. I thought you knew that. I do. You, me, the Juggernaut Collective, we're all trying to stop them. It doesn't mean turning a blind eye to... Then help me find them. Get back in line, sir. Kate, I'm with you. Hold it! Hand over your papers. ஏய் இப்போதான்டா அங்க செக் பண்ணா தெருமுனைக்கு செக் பண்ண என்னடா பண்றது இவனும் செக் பண்ணா Just watch yourself, Clank. அவரோட டாக்குமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகாம பார்க்குறாங்க ட்ரோன் வந்துட்டு உள்ளதை வச்சிருக்கானா செக் பண்ணுது I hate this city. Come on. If you're right about Dubai, about the Illuminati needing your team as witnesses, then we need to find out why. Who gave you the order to mobilize? Miller did. But it probably came from someone higher up the chain. Doesn't mean he's not in on it. Ever heard of the NSM? Neural subnet, sure. And TF-29 directors use it to plan ops and communicate privately in cyberspace. What's this? Whisper chip. Custom-made wiretap device. Janus designed it to fit inside the NSM's motherboard. Ah, the elusive Janus, leader of the hacktivists. Am I ever gonna meet this guy? Someday, maybe. Right now you need to concentrate on Miller. Find a way to access the NSM's motherboard. இதெல்லாம் முடியலன்னு பண்றது தானே கேம் சவுண்ட் குறைக்கவா என்ன குறைக்கவா இதா குறைக்கிறேன் அலெக்ஸ் நாங்களே உனக்கு You okay? Yeah. Let's get out of here. போச்சு எக்ஸிட் பண்ண முடியாதா நான் Check it out. பேசிக்கலாம் இப்போ என்ன நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் நம்மளே குட்டி சேனல் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அதெல்லாம் அவங்க மனசுக்கு தோணணும் மீனும் இவனும் இந்த கண்ணாடி இந்த போட்டெல்லாம் அமேசான்ல இருக்கா பாருங்க வாங்கிடுவோம் ஒன்று ஓ கிராஸ் ஆயிடுச்சா இல்லை நல்ல வேலை ஜென்சன் வந்து தூக்கி விடுவார் புரோபரன் வாங்க ப்ரோ வணக்கம் Stand back, let me help. அவளா செத்து போயிடுவா ப்ரோ என்ன அதை குறிச்சு வச்சுக்கிறாங்க என்னன்னு தெரியலையா நம்ம குறிச்சு வைக்கிறாங்களே என்னது யாராவது இறந்துட்டா ஸோ வேற என்னயா டாக் போடுறது ப்ரோ பிளான் பண்ணி டாக் போட்டிருக்க போல அப்படிங்கிறாங்க ஹேஷ்டாகு சேர்த்து பிடிச்சா வைலண்ட்டாக இருக்குன்னு தான் நான் வந்து எஸ்ஐயாவது கேபிட்டலில் போட்டேன் நீ பிளான் பண்ணி தான் ப்ரோ போட்டேங்கிறாங்க ஆஹா 30 இயர்ஸ் வெடி விபத்து நடந்து 30 மணி நேரம் கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை நம்மளால அடிச்சு பிரிச்சுட்டாங்க அப்போ போனால் கை காலலாம் எல்லாமே மால்பெக்ஷன் ஆயிடுச்சு எல்லாம் மால்பெக்ஷன் போயிட்டு செவுத்த உடைக்க முடியாது You sound like shit. How you feeling? A little sore, but I'll be alright. Are you okay? Yeah, I'm okay. I've been through worse. Jesus, how fucked up is that to think, huh? Listen, Alex, my systems are acting up a little, so... If you want to meet or... What? No, I'm fine, man. You can just take care of you. This girl's built tough. Give me a call when you're useful again, okay? Alright, I will. Talk to you soon.
சரி சீக்கிரம் உன்ட்ட பேசுகிறேன். ரெகுலர் பிஃபோர் ஹெட்டிங் அவுட் என்னென்னு பார்க்கணும். இதுனாயா என்னென்னமோ இருக்கு. புக்கெலாம் படிக்க முடியாது, எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேவைப்படும். ஜகநாத் கலெக்டிவ்க்கு நம்மளை அன்புடன் வரவேற்கிறாங்க. சரி சந்தோஷம். படிச்சா விடிஞ்சிடும், பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமான மேட்டர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். ப்ரோ சைபர் பங்குன்னு சுட்டானுங்களா? இது ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. எதா இருக்கா உள்ள? அப்போ தேவையான எடுத்து வச்சுக்கோம். நான் சொல்றேன். Open blinds. Good morning, Adam. You have one new message. From? David Sarah. Play it. Adam, it's David. I know it's been a while, but after what எப்போ happened... குறைக்கலாம் ப்ரோ, குறைக்கலாம். இந்த மறந்துட்டேன். ஓகேவா பாருங்க, ஓகே பாருங்க ப்ரோ. In Prague yesterday. Look, son, whatever reasons you've had for not getting in touch these last 2 years, well, life's too short. I'm leaving for London soon, but give me a call. லண்டனுக்கு போறானா அவன்? You saved his VidCall number? Yes, Adam. Just activate your TV system. இதோ டிவி இங்க இருக்கு. அடஞ்சு சொன்னா டேவிட் சாரி. இவர் தான் அந்த சாரி ஃபவுண்டேஷனோட ஓனர் போல, ஃபவுண்டர் போல. Seraph. I heard about the bombing in Prague. பிரேக்ல வெடிச்ச வெடிகுண்ட பத்தி கேள்விப்பட்டேன். Did anyone you know get hurt? You know me. Tend to keep to myself. I'm surprised you even know I'm here. Interpol called me when you applied for the job. ஜாப் நீ அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கூப்பிட்டாங்க. Background checks. I gave you a glowing உன்னை பத்தி நல்லபடியா சொல்லியிருக்கேன். Thanks. What do you want? என்ன வேணும் உங்களுக்கு இப்போ? What do I want? Jeez, Adam. I know I did some questionable things in the past, but ரெண்டு வருஷத்துல நிறைய நடந்துருச்சு நம்ம ரெண்டு பேத்துக்கும். To both of us. Can't see it. என்ன சொல்றான்? That's true. That's true. For what it's worth, I'm glad you made it out of Panchaea. Thank you. It wasn't easy, as I'm sure you know. I was at death's door by the time the rescue crews pulled me out of the wreckage, and while the doctors were stitching me back together, my company fell apart. Wasn't anything I could do to stop it, not from a hospital bed. சரி கவலைப்படாத டேய். I heard Tai Young Medical bought everything up. They're the only biotech corporation that could after the incident. Our patents, our tech, everything. எல்லாமே என்னாச்சு? Oh well, sometimes one dream dies, another can rise from its ashes. You heard anything from Megan? After all we went through, I thought she'd stand by me. Still, you know, she always wanted to be at the cutting edge. She didn't see a future for herself in Detroit, so she went to VersaLife. San Francisco. They've got an offshore research facility there named Rokaseka Beach. I'm sure you've seen it in the news. California. California. She's told her mother. You want my advice, son? Write her out of your life, because I'm damn sure she's written us out of hers. You talked to Pritchard lately? Frank! Out of all of us, I think he's the one who's changed the least. He'd probably tell you there wasn't anything about him that needed changing. I'm sure he would. But when the world transforms itself the way ours has, people need to adapt or get left behind. Frank's freelance now, but he's still in computer security, still in Detroit. I don't know if he'll ever leave. Your message said you were going to London. Casual trip? Or is this tied to the new dream? I'm meeting with the Santo Group, Nathaniel Brown and his investors. Santo? They built the Udalek complex, the Og ghetto, here in Prague. Why are you meeting with them?
அவங்கள்ட்ட போய் மீட் பண்ற? Ron's got big plans. He wants to focus on real solutions, ideas that look to the future. You've heard of the Safe Harbor Initiative? கேள்விப்பட்டியா? I've heard of Rabia, the walled city he and his company are building in the desert for Augs. He's just a part of it. We're talking about self-sustaining, energy-efficient arcologies that can be replicated anywhere on Earth. Cities built by the augmented for the augmented. The dream of self-controlled human evolution lives on. May not seem like it right now, son, but one day people will move on from the incident. We'll be ready for it. I'm glad we caught up, Adam. I've always tried to look out for you, you know. That bombing yesterday. You didn't call to talk about the bombing. Just ask. Nothing, really. I just need a signature so I can finish filing the bankruptcy. You need my signature? Yeah, apparently there was some kind of bureaucratic mix-up caused by you being declared legally dead for a year. The apartment in Detroit was leased in your name even though we paid for it. Fine. Send me the paperwork. Thanks, Adam. I appreciate it, really. Bye, Seraph. முடிஞ்சு படம் ஓடி முடிஞ்சு கிளம்பலாம். சட்டையை போடுங்க ஆடம் ஜென்சன். இதெல்லாம் நிறைய மேட்டர் இருக்குமா, திறந்து பார்ப்போமா? ஹைலைட் ஆகிறதுல எதாவது கண்டிப்பாக உள்ள வச்சுருப்பானுங்க, தேடி பார்ப்போம். இது மெயிலில் தான் வந்திருக்கும், இது வேண்டாம், இது இப்போ பார்க்க வேண்டாம். வீடு இவ்வளோ பெரிய வீடு, கூட இவ்வளோ வீடு கொடுக்கலையாடா சைபர் பங்கில்? சின்ன ஒரு டஞ்சன் மாதிரி என்னடா கொடுத்தீங்க? இவனு என்னடா அவ்வளோ பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டே கொடுத்துருக்கீங்க? ஏதோ இருக்கியா மைக்ரோ பம்பு, வேற என்ன இருக்குங்க? அது ரேடியோலாம் வேண்டாம், ரேடியோலாம் கேட்க மாட்டேன். இங்கே ஏதோ இருக்கியா? இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது? யூஸ் பண்ணலாமா? டெஸ்டானியில் இப்படி தான் அடிக்கடி போயிட்டு அமுச்சிட்டு இருப்பேன். இதை முதலியா இதான் இங்கே இருக்கு. வெளியே வந்தாச்சு. இப்போ அந்த கண்ணாடி தான் எனக்கு கண்ணுக்குள்ளே நிற்குதியா? It's good to finally hear from you, Agent. You doing okay? Sorry about the downtime. I'll get to the office as soon as I can, but my Augs took a hit during the attack. சரி பண்ணணும். Of course. There's a lot of work ahead of us, Jensen. I'll see you when you get in. நிறைய ஒர்க் இருக்குடா, சீக்கிரம் சரி பண்ணிட்டு வாடா. Dr. Kohler, I need to pay you a visit. Jensen, now's actually a really good time for me, like right now. Something wrong? There are some guys in my bookshop. Pissed off the Valley gangster-looking guys. So, unless you want bloodshed the day after a terror attack... The front door isn't the most peaceful option. I got it. And we are all responsible for that bombing. I think you are exactly. கிராஃப்டிங் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கா? அது கிடச்சிருக்கு. என்ன கிராஃப்ட் பண்ணாமா? இந்த மிஷனு புக் ஸ்டோருக்குள்ளே இருக்கும் அங்கே போலது. அவன்கிட்ட போனால் சரி பண்ண முடியுங்க. இன்டர் இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருது. ஓகே சரி, கோலர் எங்கே இருக்கான்? நம்மளுக்காக போகணும் வேறு. நான் வேற லெவலில் இருக்கியா கிராபிக்ஸ்? Street is off limits, Oyobok. Private function. All businesses are temporarily closed. உனக்கு அடியை போட்டு தான் போகணுன்னு இருந்தா யாரால மாற்ற முடியும்? என்ன சொல்றீங்க பிஎன்? உங்க அட்டையை போட்டு தான் இதெல்லாம் உடஞ்சு போச்சியா? இங்க பாருங்க, எல்லாம் தெரிச்சு போச்சு. அந்த பாம்பு அடிச்சதுல எல்லாமே காலி. என்ன பண்ணுது? அடை கொடுத்தாதான் நமக்கு இது என்ன பண்ண தெரிய வர மாட்டேன். Sorry, I cannot help. உன்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலடி பண்ண மகளே. What? I always enjoy killing your kid. I'm serious. உன்கிட்ட வெப்பன் கூட இல்லை.
சுடுறது யாரு? வெப்பன் கிடையாது. இப்போ நம்மள்கிட்ட பெருசா சண்டை போறதுக்கு அட்டியை தான் போடுவாங்க. ஆஹா, இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பானோ. பார்த்தா வாட்ச் டாக்ஸ் சைபர் பங்க் மாதிரி இருக்கு. ஆமா, 2016 வந்திருக்கு. பட் என்னங்க சைபர் பங்கோட இது நல்லா இருக்கு பார்க்கவே. சைபர் பங்கோட நல்லா இருக்கு பார்க்கவே. ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து ரீச் இல்லையோ ஒன்று தெரியல. ஸ்கொயர் எனிக்ஸ்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. சைபர் பங்கில் எப்படி நிறைய நசன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை சரி, அவன்கிட்ட சண்டை போட முடியாது. சண்டை போட்டு அடியே போடுறான். Sorry about the downtime. I'll get to the office as soon as I can, but my Augs took a hit during the attack. I need to get them looked at. Of course. There's a lot of work ahead of us, Jensen. Yo, மறந்து போக முடியாது என்னால. மறந்து போக முடியாதுயா. Dr. Kohler, I need to pay you a visit. Jensen! Now's actually a really good time for me, like right now. என்னால மறந்து போக முடியல. உடைஞ்சு There are போச்சு. some guys in my bookshop. Pissed off the Valing. ஊர்ல உள்ள எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க. அத குடு இத குடு அத குடு இத document of குடு. authority, temporary pass, travel coupon and or certificate of authenticity. Good old days, we can just ask for ID. அந்த காலத்துல அடி Good old days are gone. அதெல்லாம் போயிருச்சு Haven't அவ்வளவுதான். seen one of these before. Orange level. You are some kind of badass? Just someone with a job to do. பேடாஸ்லாம் கிடையாது. வேலை இருக்கு அவ்வளவுதான். And the அத tools to பேசி do ஏத்தி it, விட்டுறாத. obviously. Go தந்துல on வச்சு through. சிந்து பாடிடுவேன். There are some guys in my bookshop. நம்பர் தெரியுங்களா? Pissed off the Valing gangster looking guys. So, unless you want bloodshed the day after a terror attack. The front door is the Oh, one kill. Your papers are expired. They just extended my அப்படி என் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன் சேர்த்து ஏன் மேட்ரு இது? to get to work so they can validate my papers. You started this yesterday. No, they expired. அதுதான் எனக்கண்ணா, நாங்களாம் முந்தி எடுத்து தான் போவோம். Hey, Jensen, are you close? Things are getting complicated over here. I could really use your help. I'll be there when I can, Kohler. சட்டர் பயங்கரமா அது பாத்தீங்களா? தப்பு பண்ணிட்ட வாங்க நினைக்கே ஏதாவது பண்ணி 8 GB RAM போட்டுக்கணும் போல. இது வேண்டாம் அலாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இல்லையா அவன் எல்லாம் சண்டையை போட்டு தான் போகணும் போல. Don't do anything suspicious. Street is off limits, Oyobok. Private function. All businesses are temporarily closed. எனக்கு அப்ப இந்த சைடு ஒரு இது இருந்துச்சுல்ல. யோ எப்படியுமே போக முடியாதுயா. இங்க சரி இவன்ட்ட பேசுவாத நடத்திட்டு போலாம். அவன சண்டை போற போல இவன்ட்ட பேசலாம். Doc Larry. வாங்க ப்ரோ, சிதிஜிமி வாங்க ப்ரோ. Show me latest papers. Otherwise you cannot go. இதா கொடுக்குறேன். I know the drill. The drill has changed. Too many forgeries. All Augs must now carry a supplementary permit authentication. Do you have this card? I'll clear it up with the people I work for. They'll take care of it. And who do you work for exactly? Does it matter? You worried I might outrank you? Of course not. These rules, they apply to everyone. Besides, I am regional director of document checking. I report to God directly. It is God who tells me that if you continue this way, without proper permit, I am morally obliged to shoot you. Is that right? My friend, I know what you're thinking. It's terrible the way they make laws against your kind. But listen, maybe I can do something to help. We could come to an understanding. What kind of understanding?
Lucky for you, I know a guy. An expert in bro. Vanakkam bro. Permitification. A document agent. He offers permits, authentication cards. Peace of mind. With his help, you go wherever you want, whenever you want. No more hassles. Okay, திருட்டு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி தர ஒருத்தர் இருக்கான், நான் அவனே பாப்போம். திருட்டு டாக்குமெண்டோ என்ன டாக்குமெண்டோ சரி போய் பாப்போம். Supposing I wanted to pass through here right now, before getting this special document of yours. Any way for me to do that? Sure. I suggest our pay-and-go plan. It consists of you paying me, and then me letting you go. You mean bribery? Wink, wink, my friend. I prefer the term standard fine. Tell you what, I'll even give you the good citizen discount. Just this once. Seems to me like you're taking advantage of Augs, preying on their paranoia. I am in the business of selling hope, a chance to walk free, to stay out of Gollum. Otherwise, you risk trouble with the law. Not fun for an Aug like you. Maybe they send you home. Maybe somewhere worse. Why do I get the feeling you're trying to sell me a car that doesn't work? I'm not selling anything. I'm saying go look at the car. You need these people on your side. Otherwise, you live in constant fear, threat of deportation. Besides, you really want to risk taking on an entire police force here in the middle of a crowded city? After you funnel Augs to this friend of yours, what happens next? You get them to buy some scrap of plastic they probably don't even need, gouge them for all they're worth? The permits they get in return, they are very good. Don't underestimate what that can mean to people. You should really go see this friend of mine. பிரைப் காசு இல்லங்க, சண்டை போட்டா அடிச்சு போடுவாங்க. வாங்க ப்ரோ. You and your hoods need to stand down and let me pass. Otherwise, this ends badly for you. You don't get to threaten me, asshole. Let me explain how this works. Augs buy whatever I offer for however. போட்டுருவாங்க. இதோட பேசுனது அடிவேஸ் ஆகிறதுக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, அவன்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு அவன் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போயிட்டு பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டு வரணும். அப்போ தான் டேய் என்னடா இது, அங்கிட்டு போனால் அவன் சண்டைலாம் போய் சரி பண்ணிட்டு வந்தா சண்டை போடலாம். அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லாமல் என்னத்த சண்டை போடுறது? பாப்பா தான் ட்ரை பண்ணுவோம். பார்ப்போம். பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அடிவேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ஆசமா போ. Agent, you doing okay? Sorry about the downtime. I'll get to the office as soon as I can, but my Augs took a hit during the attack. I need to get them looked at. Of course. There's a lot of work ahead of us, Jensen. I'll see you when you get in. Dr. Kohler, I need to pay you a visit. Jensen! Now's actually a really good time for me, like right now! Something wrong? There are some guys in my bookshop. Pissed off the valley gangster-looking guys. So, unless you want bloodshed the day after a terror attack... The front door isn't the most peaceful option. I got it. They just extended my contract. I need to get to work so they can validate my papers. சுற்றி தான் வரணும் போல. போலீஸ்காரன்ட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டேன். That's for me to find out. எவ்வளோ பேரா இருக்கீங்க உள்ள? How did it ever come to this? பயோஸ் வேணுமா?
சட்ராவாத ப்ளீஸ் சொன்னா கேது ஆவாத. இப்படி போனா சரி போலீஸ்காரன்ட்டே போய் மூச்சை போடுவான். என்ன பண்றது? Don't forget it. பேசுனா தானே ஏற்கனவே பேசுனா தானே. All right, give me the address. I think I'd like to see who's behind all this. Chekashka. There is a courtyard behind the... அங்க இருக்கானா? Did something happen? ரைட்டு இங்கே தான் இருக்கான். அவனை பார்த்துட்டு போலி டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு வருவோம். போலியா இல்லை உண்மையான்னு தெரியல. யாருப்பா டாக்குமெண்ட் ஏஜென்ட்டு? This area is restricted to you, Og. Your kind is not tolerated here. வந்தான். I was stopped by someone named Drahomir at a checkpoint. He sent me here. Apparently you help odds with documentation and upgrade their permits. You have the money? Maybe. You want to tell me what I'm paying for exactly? You pay to get your name on the list. Melina upstairs, she works on your shiny new permit. You come back in 1 week to pick it up. Standard pickup fee will... How much do you charge people for this? Not people. Ogs. 35,000 credits. You're not even trying, are you? You just blatantly scam Ogs out of as much as you can. You want updated permit or not? Documents are actually pretty good. You'll see. Trust me. The girl is very talented. These documents, what are they? Stolen? Forged? Invisible? Look, just give me what you have, and I'll put your name on the list. That's how it works. Melina does surprisingly good work. Puts more effort in than we ask her to. This is as much as I'm willing to give you. So what kind of shiny new permit does this get me? Fucking tourist. You're wasting my time, Og. Where's the checkbook? Confront the forger upstairs. You really want to leave roundabout now? Should get rid of those train cars. Turn it around, asshole. Me out. You're dead? Get over there. என்ன நான் பாட்டு உள்ள வந்துட்டேன் படபடன்னு. யோ அவசரப்பட்டயா கருமோயா. இந்த கேம் கொஞ்சம் நம்மளை காவு வாங்கிட்டு தான் இந்த கேம் பல வரை காவு வாங்குமோ. சுத்த விட்றாங்க. ஒரு 12 ரூபாய்க்கு போகும்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமாக சுத்த விட்றாங்க. பார்ப்போம். வாங்க ப்ரோ. சரி காவு வாங்கிடும் கண்டிப்பாக. தெரிஞ்சு போச்சு இப்போயே. சூப்பர். பேசுங்கிறான், கான்ஃபிடண்ட்டுங்கிறான். என்னை பார்த்தா அப்புறம் தெரியுது. பியனே சூப்பரா போகும் போலையா. ஏய் போட. ஐயோ அப்பா கூப்பிட்டு வாயில கொடுத்தாயா. ஐயோ யாரு சாமி இவன்?
நான் அங்கே பார்க்க செலுத்து போடா என்ன பையனு. ஓ மை காட், உள்ள 2 பேரு. ஐயோ பாம்பு, அடப்பாவி பாம்பை கட்டி வச்சிருக்காங்கயா. படியிலே ஒருத்தனை சங்க கடிச்சு விடணும். அதுக்கு கண்ணை மாத்திக்கணும். மேல காமிரா இருக்கு, காமிராட்ட தப்பிச்சு போகணும். எப்பா டே ப்ளீஸ்டா டே கொடுத்துட்டு போடா செஞ்சு. இல்லை வேலை என்னத்த கொடுத்தான்னு தெரியல, ஏதோ கொடுத்தான் அது மட்டும் தெரியுது. பயோசில் இல்லையான்ட்ட செத்துட்டேன். இது என்ன நவுந்துகிட்டு இருக்கு அங்கிட்டு இங்கணும். இது நவுறுதியா, அங்க பாரியா நவுறுதியா இது. ஹேக் கூட பண்ண முடியாதுதான். ரொம்ப நன்றி, மிஸ் யூ, லவ் யூ. வந்து கொடுத்துட்டு போனது ரொம்ப நன்றி. எங்கேயும் ஆமோ இல்லையான்னு பார்த்தேன், வந்தான் கொடுத்துட்டு போயிட்டான். பிஸ்டல் எடுத்துக்கணும் ஐடியா. சூப்பரா தான் இருக்கு, பட் என்ன உள்ள போக முடியலையே. பாப்போம் அப்படியே சுத்தி. மண்டை இடிச்சிருமோ, பயமா இருக்கிய. மண்டை இடிக்கல. ஹேக் பண்ணிடலாம், சுத்தம்டா டே. அதுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. கருமமே. ஏரியா சட்ராவதியா. ஹேக் பண்ணி அவன் போல. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மைண்ட் இருக்கு, பட் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக தானே பண்ணேன் நான். மிஸ் பண்ணிட்டேனோ என்ன, எனக்கு டக்கு பண்ணும். Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. கஷ்டம் போலயே. ஐயோ, இதுக்குள்ளதான் போகணும் போல. இங்கதான் இருக்கா? ஓ மை காட், வெடிச்சிருச்சியா, வெடிச்சு போச்சியா குண்டு. குண்டு வெடிச்சிருச்சியா. இங்க லேட்டஸ்ட் சேவ் எங்க ஆச்சு? கீழே எங்கேயாவது கொடுப்பீங்க. ஐயோ கஷ்டமா இருக்கு. நல்லாவே கஷ்டமா இருக்குது. பார்ப்போம் எங்கிருந்து கொடுக்குறாங்க. உள்ள போயிடலாம். You're in.
டேமேஜ் அடே. கொஞ்சம் ரிஸ்கா தான் இருக்கு. 88 புல்லட் பா போதுமே, இது போதுமே, இது போதுமே எனக்கு. எட்டு புல்லட் தான் அப்படி தெரிஞ்சாங்க. 8 புல்லட் அப்படி தெரிஞ்சிருக்கு 88ன்னு. எப்படி அதை ஆக்ட் பண்றது ஒன்றும் புரியலையா? அதோட ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபிங் பண்ண சொல்லு பார்த்தேன். எனக்கு இது கொஞ்சம் தலைவலியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்ட் பண்றது. ஆக்சுவலி நான் இதுக்கு வரணும். ஓகேவா? Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. கரெக்டாக தான் பண்ணேன். டைம் பத்தல போல. பொறுமையாக இருக்கணும் இங்கே. இது கூல் டவுன் ஆகிற வரைக்கும் நான் பொறுமையாக இருக்கணுமா? பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு. இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம எத்தனை அட்டம் இருக்கு? ஆனால் 5க்கு 5 இருக்கு. ஹெல்ப் போக்குமா? அதுவா போட்டு எனக்கு அப்படி வேணாம். சரி விடு. Anomaly detected. Trace probe access granted. Yes. Score உடைச்சிட்டேன். I can only fight enemies I can see. Achievement unlocked. வேற லெவல். ஜோடோ டோர் தான்யா. கேமரா பஸ் ஆக்ட் பண்ணுவோமா? அவ்வளோதான். ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணேன். ஓப்பன் ஆச்சா? ஆயிடுச்சுடா. மேடம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க மேடம். Please don't shoot me. நான் சுடல மேடம். You want to tell me what's going on here? Arts and crafts? I think you work for those scam artists out there. Or do they work for you? நீ அவங்கள வேலை பார்க்குறாங்களா? அத மட்டும். It was never meant to be a scam. More like social services for the disaffected. You know, like no OG left behind. Looks like a forgery ring to me. I hate the word forgery. I prefer graphic arts activism. I help people to be other people. And seriously, try getting anywhere with forgery on your resume. You're involved in something that takes advantage of people, and you're worried about your resume? People advantage எடுத்துட்டு விஷயம் That பத்தி may கவலை have come out wrong. I mean, yes, career is important, but it's not everything. I know that. I tend to get really nervous when I'm stressed. I'm stressed when... which always just makes things worse. Oh, okay, look. I have no reason to be nervous here, do I? You're totally on my side, right?
One of the good guys. Not like Drahomir. I'm not here to make you nervous. I just need you to explain it to me. The essentials of what's been going on here. Essentials. Right. Essentially, I was trying to help my augmented friends. The way I saw it out there, the promise of fake documents was being used to extort people. How does that help them? The extortion part sucks. I swear to you, I'm totally anti-extortion. Obviously. Let me explain better. The government, they print up these official permits each month, but they only sell them to the rich corporate and military allies. Meanwhile, the other orgs, they get kettled out of the city because their documents aren't up to date enough. That's what was happening to my friends. Whatever your intentions here, you're part of a criminal operation. So that's what the shady tags were all about? Gee, thanks for pointing that out. The gun in my face wasn't a clear enough indication. The city cracking down on forgeries and my friends all getting deported anyway. That was all part of my master plan here. When things got out of hand, obviously I wanted to stop. Why didn't you? I was scared. Drahomir said he would kill me. Looked at me kind of like you're looking at me now. You're not going to kill me, are you? I'm not sure yet. Look, the real problem is Drahomir and that checkpoint of his. Without him in the picture, the rest of them couldn't run a lemonade stand. Maybe you could. You know. You think I just walk around shooting people? Don't you? Okay, so stab him, scare him, or get the police to do their job for once. I remember Drahomir mentioning this cop who threatened him. She was hanging around his checkpoint. Who knows? Maybe there really is one good cop in Prague. It sounds like the safest bet. Otherwise, you're asking me to pick a fight with a bunch of guys in uniforms, scam artists or not. The whole city would come down on you. Still, up to you. Right. And just so we're clear, you are going to stop forging documents now. I don't like getting into trouble. And even worse is other people suffering because of me. No more faking documents ever again. Unless someone really needed one. Then I'd probably do it. I mean, if we knew for a fact that we could help someone, we should do whatever we can, right? It depends what you have in mind. The docs I make, they really can fool the authorities. Sort of. Sort of? Drahomir flooded the streets with forgeries. So the city started tracking more, adding scanners, validation numbers. Now, unless one of my permits gets activated in the city database, it's just plastic. So you're telling me these people pay for forgeries and then probably get deported anyway? It doesn't have to be that way. I have 2 permits that I literally just made. And I think we can really help these people. If you're willing. Alright, how do we help? Their names are Edward Broad and Irenka Bauer. Drahomir was going to charge them like 20 more times. But maybe you could just give them the forgeries? Early Christmas present? You said it's just plastic, that people get deported anyway. How does this help them? I think I know how to get them activated. As long as you're willing to follow through. Alright. I'll go meet Edward and Irenka. In the meantime, are you going to be okay here? Once they learn that Drahomir's been taken care of, the others will leave me alone. He's the one I'm scared of. We've already taken care of the guys outside. They won't be a problem. Thank you. As mysterious military types go, you're pretty neat, I guess.
By the way, there is a safe over there where they keep their money. I'll give you the code. 2489. Feel free to help yourself. What about you? Way ahead of you. 2418. வழி தெரிஞ்சவனே போற பாத்தீங்களா? இங்க எதுவும் இல்ல, தேவலாம் வந்து விழுந்துட்டேன் அந்த இடத்துல. என்னால அதை அடிக்க முடியாது. ஆனா இதான் பிரச்சனையே ப்ரோ. சுடவும் முடியல. தூக்கி அட்டிக்கிறேன் பாரு பலாருனதுல. ஓ பெட்டி வச்சு இங்கேதான் இருக்கியா? இங்கேதான் இருக்கியா? ஏய் அக்சஸ் கிராண்டட் வேற லெவல். நம்ம என்ன பண்ண இப்போ? ஐயோ எதுக்கு லாக் பண்ண இப்போ? என்ன பண்ணு? லாக் பண்ணு. சரி இது என்னது? இதில் தான் பணம் கொண்டா வைப்பான்னு சொன்னாங்க. எனக்கு தூக்கிட்டு போக முடியாது. லாக் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. கிரனேடு. மூடிக்கிச்சு. இப்போ நம்ம திரும்பியும் வேற ஏதாவது பண்ணணும். வெளியே தான் போகணும் இப்போ. ஐயோ நான் போடவே இல்லையா அது? ஐயோ எனக்கு அது எதுவுமே செய்யாது. வேற விஷயம். செய்தியா Because Dragomir looks like a cow. Doesn't mean. ஊர்ல உள்ள எல்லா உயிரையும் எடுத்துட்டு இருப்பான் போல பைத்தியக்காரன். We were machines, sir. But terror and pain have turned us into souls. There is something struggling within. Moments when something enters into us. Thoughts come upon us which are not of us. We feel what we did not used to feel. We hear voices. Teach us to have children so that we may love them. Primus, is that you? Are you Rinka Bauer? Who are you? Please, take whatever you want. Just leave us alone. I didn't come here to take anything. You haven't? Arenka. She gets very scared. Whatever you've come to tell her, you should first tell me. I am the robot Helena. Arenka is not well. We must shield her. Irenka paid someone to make her an AUG permit. To keep her from being taken to Gollum City. That someone wants to come through. Really? If that's true, we'll be very happy. If we can stay in Prague, maybe they'll even... There was once a great play that predicted so much. Robots, revolutions, the future of mankind. She memorized all of it. It's her way. It's my way of trying to understand. I'll take your word for it. Here. This permit is good enough to fool anyone who takes a look at it. Does this mean I don't have to hide anymore? It's not that simple. You're still in danger. The permit needs to be activated. Otherwise, a routine scan will mark you for Gollum just the same. I don't understand. Sorry. There's no legal way for you to stay here. You should prepare for the worst.
We don't know how to prepare. I'll take care of the activation. Just keep a low profile until I can get it sorted out. Thank you. We appreciate it. ஓகே நம்ம போய் எட்வர்டை பார்ப்போம். போ எட்வர்டை பார்த்துட்டு வருவோமா நெக்ஸ்ட்டு. ஓகே ஓபிஎஸ் பைத்தியக்காரா. கிரெடிட் அது இ-புக். We've been dead a long, long time. Our only return for people who want. கொல்லாவே ஃபோர்ஜரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. பாருங்க நாளைக்கு. God, why are you people such assholes? And you're sitting on some... Get lost, dog. We turn our attention to you. And you're sitting on some cash, Grandpa. Thank you. Thank you so much for what you've done. Thank you. I didn't know what to do. There are not many people around like me can call. What everybody wants. Money. To feel strong. At first I thought they were here to take me away. Any moment now, they will take me away. Maybe it doesn't have to come to that. Don't get an old man's hopes up. Unless... My daughter? Did she send you? She did, didn't she? Why else would you? Please, tell me. When can I see them? உண்மையை சொல்லுவாமா இல்லை ஏதாவது உருட்டி விடுவாமா? Why would your daughter send me? I thought maybe she and the little one finally decided to help Grandpa with his permit situation. But she probably understands that I need to avoid detection. It is better not to make contact. When was the last time you saw them? A few years. Since the day of the... you know. The day of the incident? The time I ran naked onto a football field as a teenager, that was an incident. This was the work of the devil. He closed our eyes, forced us to see what he sees. That's a long time not to see someone you care about. It's not their fault. My son-in-law, he keeps them away from me because... well, because... Because why? But am I on trial? Soon you'll be judging me just like he did. Like they all did. Judging you for what, Edward? They say I became a monster. In the park. It was during the incident. You were with your family when the signal went out. Darrow's broadcast. Caused all those Augs to lose control. I grabbed the youngest by the wrists. We were spinning. We spun. I don't know where it came from. This exhilaration that wasn't mine. It was reckless, I admit. There were... When the signal was broadcast, Augs everywhere were made to do terrible things. Things they would never have done otherwise. Some of them can't remember, or choose not to be able to remember. The truth is, yes, it's possible, Edward. But that doesn't necessarily make you responsible. It was out of our control. I said, I tried to tell them, whatever my hands may have done, my heart did not. What kind of defense is that? If I can't forgive myself, why should they? One of them is still alive, and whether I ever get to see him or not, I want to remain as close as I can. I want to remain in Prague. Here, this permit should fool anyone at a glance.
I remember the officer saying I would have to pay again. Is that true? என்ன பண்ணலாம்? பேமெண்ட்டை வாங்கிக்கலாமா? என்ன பண்ணலாம்? No, I'm not here to collect. I'm here to help. I appreciate that. நல்லவனாவே இருந்தா. So, what now? Do I have to activate something? I can put on my nice coat if necessary. If I have to wait in line, I'll wait in line. I don't complain. The situation's a little less legal than that. Oh, do you need me to break in somewhere? I'll take care of it. Just try to keep a low profile until I figure out how to validate your number. All right, I can do that. I will wait here. Milena, I met with both those dogs you made permits for. Now what? There's a computer at the government kiosk that handles the augment permit registry. You'll have to access it, quote unquote. You mean break in? The code to the server room is 6788. Be careful, there may be other forms of security. Alright, I got it. 7-8. What is this? His papers are out of date. Hey, Jensen, are you close? Things are getting, complicated over here. I could really use your help. I'll be there when I can, Kohler. Makes me think of the old puppet shop. Ostatni polic... Remember day one when we were kids? ட்ரெயின் ஏறி போகணுமா? I used to love going. Seven 8 கோடு. இறங்கிட்டான் இருக்கு. ரொம்ப நேரம் லோடிங், ரொம்ப நேரமாக போயிட்டு இருக்கு. யாபா ரொம்ப நேரமாகுது. That's it. Are you telling me you don't think they should all be moved there? No. Right here in the city. No, that's not the word. Anyway, you can captain them. You're comfortable. I'm comfortable enough if things were safer here in the city. Hey, आवाने उठा. These all are safe and which are getting ready to kill us. They are involved. Now stop it. They should have made allowance. Аж не смог ничем удовлетворить. வந்தாச்சு, வேற ஊருக்கு வந்தாச்சு.
papers and everything. Another one. I don't like being this close to Natasha. I'm afraid of what might happen to me. Hey, good to see you, man. எப்படி உள்ள போறது? பாவம் அவங்களுக்காக நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம். 2 பெர்மிட்டை மட்டும் வேலிடேட் பண்ணி தர போறோம் அவங்களுக்காக. Tell me you heard that as well? Are you sure this is the spot? To that garbage. Cannot come soon enough. I always get a little nervous when I go into the subway. I don't like the feeling of being trapped. இது சைடு மிஷன் இது மெயின் மிஷனே தெரியல. That? I just gave you. 9JP. Sorry. What? Alex, this whisper chip you gave me, it's an easy plant? You're heading into TF-29 already? Our enemies aren't waiting around while we lick our wounds. Hey, Fair enough. There'll be a data port on the NSN's motherboard. Access it and then just plug and play. Or plug and record in this case. எப்படி சட்டறாவது? Got it. I'll let you know when it's done. நான் முதல்ல போனது பார்த்தீங்கன்னா சைடு மிஷன் போனேன். எதையும் தாங்கும் மேலே போகணும். Adam, you're here. You made it in. It's good to see you're okay. Hey, Aria, yeah, it was a close call. I got lucky. A lot of people didn't. I was here working when the first reports came in. It was chaos. Phones ringing off the hook, people yelling, scrambling to find out what was going on. Then when Miller told me you were there, I'm all right. Good. You looking for him? Because he's tied up right now, a meeting with Lyon, I think. Really? He's using the NSN right now? Yeah, I just saw him. Oh, hey, that reminds me, here's yours. What's this? The card for the shooting range. Chang changed all the codes this morning, said something about only giving access to people he's vetted personally. The bombing really freaked him out. Third one in 6 months, can you believe it? I'm really glad you're okay. Thanks, Aria. I'll let you get back to what you were doing. Yeah, I better get back downstairs. It's gonna be a busy day. Come by later if you want to talk. Copy that. அதுக்கு நாங்க போவேன்.
Did you go to see some more? Point of interest. No, I never met the guy. This doesn't make sense. He was still going to run. You take one Did you guys actually break into the biotech facility in Russia? Yeah, in Cold Steel. Whoever it was. Wait. If it weren't for Jensen, things would have been. I'll run it through a few filters. See if I can get it. I told you. Big deal. He didn't do anything a normal human couldn't have done. Ranking game. Okay, super bro. Class over. Watch Dogs में இருக்கா பிஎன் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வாட்ச் டாக்ஸ் எக்ஸ் சைபர் பங்க் மாதிரி இருக்கு ரேம் மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சூப்பராக பண்ணலாம் ரேம் இல்லை திரும்பி நம்ம ஊருக்கு போயிடலாம் சைடு மிஷன்லாம் வேணாம் மெயின் மிஷனே பார்ப்போம் Ship them to Africa. No. Have you ever gone into the watchmaker's shop? So, shopkeeping is okay. So my clients people. ட்ரை பண்ணியிருந்தேன்னா ஜோலியை முடிச்சிருப்பாங்க. What is this city coming to? Hold it, Clank. Let me see your permit. And be quick about it. I'm sure you'll find everything in order, officer. What's the matter, eh? I'm holding you up from some important, This is a BH-847. Is that what it is? Sounds impressive. Are you going to be a problem? Eyes to yourself. You are cleared through this checkpoint. Go about your business. What? பேசுறான் பேச்சு வரைய விட்டு பீட்டர் சிட்டி I hate watching the news. Smells like police. Is it my imagination or did everything go to hell after the incident? ரொம்ப நேரம் ஆகும் ப்ரோ ட்ரெயின் போகிறதுக்கு ஸ்கிப்பு தலைவன் ட்ரெயினில் போகிறத பார்த்துட்டே தான் இருக்கணும் போல ஆமாம் ப்ரோ 2029 போயிட்டுருக்கு ப்ரோ ஸ்டோரி லைனு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேம் இருக்குது அதை நம்ம விளாட்ல கிராஃபிக்ஸ் ரொம்ப இதாக இருக்கனால அது வேணாம் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்தாச்சு ஹியூமனிட்டி ரெண்டாக ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஆகுமெண்டட் ஹியூமன்ஸ் ரெண்டாக இருக்காங்க ஒரு கோச்சு திரும்பி அவங்களாம் ஹியூமன்ஸாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்திட்டு பிளானை போட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்போ தான் ஸ்டோரிக்குள்ளே பெருசாக நான் போகல இப்போ தான் கொஞ்சமாக நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் போலர் எங்கே இருக்கான் 51 மீட்ரு
பாஸ் இது வந்து எங்கே வைக்கலாம்? F3ல வைக்கலாம். அச்சோ. ரைட்டு. I heard something. Relax, bro. Okay, I'm moving to a better spot. ஓடிடு முடியாது நினைக்கிறேன். தெரியல ப்ரோ. எல்லாம் பார்த்தா ஆச்சுனா என்ன வருது, என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. இப்பெல்லாம் ஆச்சுனா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. சும்மா ப்ரெடிக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க, பட் தெரியல ப்ரோ. ஆகலாம், ஆகாமலும் இருக்கலாம். இப்போ இந்த மேலே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, சைபார்க்கா ஹியூமன்ஸை மாற்றலாம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க. இல்லை, ஆகலாம், ஆகாமல் போகலாம். யாருக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போதோ. நடத்துன சங்குதான் 2029. அப்போ இந்த கேம் 2016 வந்திருக்கு. 2029 அப்படின்னு வச்சு எடுத்திருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக்காக 2029 போட்டு எடுத்திருக்காங்க. ஐயோ ரைட், நான் போதும். டேஸ் கான் ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டேஸ் கான் ட்ரெய்லர் போய் பாருங்கள். டேஸ் கான் ட்ரெய்லர் போய் பார்த்தீங்கன்னா 2020 அப்படியே ப்ரிடிக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். சும்மா ட்ரெய்லர் மட்டும் போய் பாருங்கள். அந்த வர அந்த நான் பேசுகிற லைன்லாம் கேட்டு பாருங்கள், அப்படியே இருக்கும். இது வந்துட்டு F3 F2 இதை வச்சு மறந்து போயிடலாம் அப்படியே. ஒரு குண்டு வெடிச்சது ப்ரோ. ஒரு பாம்பு பிளாஸ்ட்ல பத்தி நம்மளோட எபிலிட்டிஸ்லாம் போயிருச்சு அப்படியே. Keep moving. You hear it? You paying attention? I'm going to end it. Maybe it's safer to just stay here. Shoot my bombs away from your gun. Keep him busy. He's not here. I'm not. நான் பாட்டு இவருக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அப்பா வந்து எப்படியோ. Jensen, thank God. I'm down in the dungeon, man. You remember the title of my super secret book, right? I remember it's red. பைத்தியமே, கீழே இருக்கியா? சரி, கஷ்டப்பட்டு உள்ள வந்தேன்டா. அப்படியே ஓடி வந்துட்டாங்க. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. ஈவி டெக்கிங் கேமிங் வாங்க ப்ரோ. ரொம்ப கண்டிப்பாக தேங்க் ஃபார் ஜாயினிங் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஸ்டட்டராக கோச்சுக்காதீங்க. நம்மிடம் ரேம் பற்றாக்குறை இங்கங்க ஆகும். வந்தாச்சு. உடம்பு தயவு Said, my favorite techno wonder kind. Sorry about the goons, man. They didn't give you too much trouble, did they? Nothing I couldn't handle. What do they want? You behind on your protection money? I don't think it's about money. I got this little misunderstanding with their boss, Otar. You know how it is with these gangster types. Enough to know that there's no such thing as a little misunderstanding. Valley internal politics. I'm gonna get it sorted. Gonna see the big boss myself. As soon as things settle down. The day after a bombing, man, it's... Well, I mean, it's scary, right? I'm surprised people go out at all. Sometimes people don't have a choice. Took a hit? You mean... Oh, shit! Why didn't you say so? We need to get you in the chair. The chair.
You know, I've always wanted to get a closer look at those savvy folks of yours. A real close look. So let's strap you in, get the gas going, and then, well, then I just need to sort of dive in. Feel my way around. All right, let's just get this over with. Relax, Jensen. It's gonna be fine. நமக்கு இதே மாதிரி சைபர் பங்க்ல ஒருத்தன் கூட இருப்பான் தெரியுமா நம்ம டைப் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி You feel weightless, far away, like you're someone else. But Kohler's gonna bring you back and make you you again. Before you know it. Oh, thank God. Take it easy. I swear I didn't mean to. Your retinal display should be back soon. You can still move, right? Where did you? I was trying to connect the unconnected, but you got some strange fucking ogs back there. I mean, I shouldn't have. Here, let me get you some water. Or something stronger, maybe? Water. You got it, Jensen. Just ease out. Don't freak out. Rebooting was the only way to save you. Save me from what, Kohler? Core meltdown. You almost melted my chair. So I reset you, and I found these. I think it's better if I show you what I found. Bring up your system display. You need to see this for yourself. These are your implants. You're familiar with all these, right? Yeah, David Seraph installed them. Took 2 years for my body to get used to everything. Right. Well, I had to undo some of that getting used to. What's going on, Kohler? Why do I feel different? Something was trying to vampire the juice out of you. I couldn't figure out what until after the reboot. Turns out your Factory Zero is not the standard Factory Zero. What am I looking at? Experimental fucking test dogs, man. Hidden inside your body. You're telling me I got more implants than I thought I did? More than your body can handle. Pretty cool, right? I'm not sure yet. I want to show you what happens when you activate one of these suckers. See that? Major spike in your power consumption. Where the hell did these things come from? I can't answer that. All I know is the explosion must have woken them up. But man, you want to use these crazy fucking things? That's your right. We just gotta make sure it doesn't fry you. Now, I think I maybe got an idea on how to do that. Try shutting down one of your other implants. You know, just for fun. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. இதான் ஒன்று இது பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணலாம் இதை பண்ணிட்டு Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using.
Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants. See that? Cooled you right down. You have the power to balance your system if you want. Just, don't activate everything all at once. What would happen if I did? Well, you'd suffer some major glitches due to overheating. We're talking risk of permanent damage. Maybe don't do that. All right. Reset me now, Kohler. I'll reactivate what I need myself. Okay, so I'm not always gonna be there for you like this. I can't just follow you around to reset things and hold your neural weave together. Whatever choices you make from here on out, they're your choices. நமக்கு சில பல அப்கிரேட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா ஒரே நேரத்துல எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. glitch ஆயிரும். மொத்தமா காலி ஆகுற வாய்ப்பு இருக்கு. You were supposed to be my AUG expert. I specialize in Chinese black market, okay? The shit I found hidden inside you, spliced into your system like that, looks to me like it's from Mars, man. ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கு. I'm pretty sure they're not from Mars. I feel bad. You deserve answers I can't give you. I can help manage your system better than anyone in Prague. I help you make the most of the new AUGs we just found. But you can't tell me where the hell they came from. As far as I know, David Seraph installed all my AUGs. There's something inside me I don't know about. He's the one I need to talk to. I am familiar with Sally's work. These new AUGs, they look different to me. I mean, that neodymium shell. Who uses dimorphic magnetorheological fluid like that? Seriously, if you talk to Sarif, you need to ask him that. Shit really stands out. Pretty fucking cool, actually. ஒரு நிமிஷம் நான் வாட்ஸ்அப்ல போடவே இல்லை. நீ முடிக்கிறப்ப போடுறான் நீ ஏத்துக்கு. வேலை சார் இல்ல பார்க்கல ப்ரோ. இனிமே தான் பார்க்கணும். வாங்க இந்த நீங்க பாத்துறேன். This tune-up went longer than I expected. Let's wrap this up. Right. Here, take some Praxis kits for the trouble. Praxis solves everything. Keeps customers happy. Just remember what I showed you about managing your juice. It's gonna be a balancing act for you. Well, unless... Unless what, Kohler? There could be a way to optimize. It's just... It would involve getting something from Otar. A neuroplasticity calibrator. There's a way for me to use everything I have without compromise? I want to know about it. I was hoping you'd say that. I order all my fancy tech from this illegal catalog, right? But my last shipment got intercepted by Otar Botkoveli. The same Otar whose men were looking for books out there before? I am not going to force you. I want you to want to do it. I want you to want to be an augmented god among men. If that sounds like something that interests you, then you should know that Otar runs an underground casino in the Chisti district. The entrance is in a small courtyard off Hlavny Street. Thanks for the info, Kohler. Thanks for the praxis. ரைட். இப்போ டுடே பார்த்தீங்கன்னா
ஜெக்கே நம்ம எனக்கு தலை தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தாங்களா? அட பாவி, இன்னைய போத்து விட்டு போயிடாதயா. இதா இருக்கா? யோ எதுவுமே இல்லையா? அட பாவத்தை, என்ன எல்லாத்தையும் புடிங்கி விட்டு போட்டான். தேவையானதை எடுத்துக்கலாம். 2 பிராக்டிஸ் தான். ಸಾವೇನೋಟೇಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈಟ್. ரைட்டு தான், எனக்கு ஸ்மார்ட் விஷன் என்ன போச்சே. அது இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் இதெல்லாம். அதெல்லாம் இருக்குது. வேற என்ன மிஸ் ஆகுது? அப்புறம் ஓடுறது ஓடுறா சிறுன்னு ஓடுறா. எது வேணா வாங்கிக்கலாங்க, பிரச்சனையே இல்லை. ஐயா அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ் வாயாட்டைக்கு நோ ப்ராப்ளம். இதை மிடில் போட்டுலாம். ஐயோ அது இல்லையா இதை வந்துட்டு F1ல போடுவோமா? இது வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம F3 F4 F2க்கு இருந்தாங்க. சந்தோஷம். சரி, வேலை முடிஞ்சிச்சு. இங்கே வேலை முடிஞ்சிச்சு. வெளியே போய்ட்டு லைவ் முடிச்சு போனேன் ஒருத்தோட. நாளைக்கு கன்வே பண்ணுவோம். நாளைக்கு ஏறா. Jensen, it's Miller. Listen, I need your eyewitness report as soon as possible. What's your ETA? Depends on how many cops ask to see my papers. Fuck. Not much I can do about state police after yesterday's attack. Get in when you can. Miller out. வச்சுட்டேங்க. சரி ரைட், அதோட லைவ் முடிச்சுக்கலாம். நாளை சந்திப்போம். ரொம்ப நன்றி. வந்தளத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. பாய் மக்களே, ஷியூ. நாளை பார்ப்போம். வந்தளத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. நாளை சந்திப்போம். பாய், சி யூ ஆல். நான் ஸ்டாப்பே கொடுக்கலையா? லைவ் சுற்றுது, அதுவாக சுற்றுதையா? நான் ஸ்டாப் கொடுக்கலையா? அதுவாக சுற்றுது.
நான் சுற்றிருந்ததில்ல அப்படியே லைவை முடிச்சு வின் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு சந்திப்போம். வந்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. பாய் 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 ஆல் பாய். ஓகேண்ணா, நாளைக்கு சந்திப்போம். ஹாய் மக்களை, சிவால் அப்படியே பார்ப்போம். நாளைக்கு பண்ணி பண்ணுவோம்.